So, hi everyone. Today we are actually going to discuss Module 3. And in Module 3, there are a lot of topics. These are the topics which comes under Module 3 as per your syllabus, starting from the phase diagrams, then Hume Rothery rule, then reactions, and all connected with the phase diagram. So, phase diagrams are actually a graphical plot. So, in this module, essay questions will be like when a question comes for phase diagram. For example, if you need to draw the phase diagrams for a particular alloy, it is actually a graph. So there are a lot of points in that particular graph, so you need to by heart that points. So അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so this is exactly taken from the syllabus. So module 3 will cover all these topics. So we need to see each one individually. Okay, the first one, starting from first one, the need for alloy. Why alloys are actually created? Because if we take a pure metal, for example aluminum, pure aluminum will be having 100% aluminum, but aluminum has poor strength, but ductility is more, and is lightweight. But if we consider an aerospace application or automobile applications, such applications prefer materials with high strength and low weight, that is weight density. So if we can improve the strength of the aluminum without much increase in the weight, it can be directly used for these applications. So aluminum alloys are developed. Similarly, all the different types of alloys are developed, taking into consideration the need for a particular applications. അപ്പോൾ അതാണ് അലോയുടെ മെയിൻ ഗുണങ്ങൾ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ can be made stronger by adding zinc. അപ്പം copper and zinc together makes an alloy brass. അതുപോലെ when chromium is added to steel, it can increase the corrosion resistance. Thus stainless steels were developed. That is the main content of stainless steel is, apart from steel ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള അയണും കാർബണുമാണ്, and apart from that chromium. സോ അതാണ് നീഡ് ഫോർ അലോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത്. ഇനിയും അലോയ്സ് ഓർ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആർ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ വിച്ച് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ആർ ആഡഡ് purposely to bring some special properties to the material. അതായത് നമ്മൾ ഇഫ് വി കൺസിഡർ എ പേരൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ടൈറ്റാനിയം എടുത്തു. If the particular parent material is full of titanium, that is 100% atom will be titanium. But if I am just introducing some another element for alloying purpose, say magnesium അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും carbon, so these atoms, carbon or magnesium or any other atoms, are actually foreign atoms, so they are actually considered as impurities. So the main atoms are called solvent, and the impurity atoms or the additional atoms, secondary atoms, are called solute. ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ 2 ലിക്വിഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ആർ കമ്പൈൻഡ് എ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഫോംഡ് അല്ലേ, വാട്ടറും ആൽക്കഹോളും കൂടെ. സിമിലർലി സോളിഡിലും സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. The impurity atoms or the secondary atoms are randomly mixed together to create a solid solution. നേരത്തെ കോപ്പറും സിങ്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അലോയ് ഒരു സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയല്ലേ, ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് പ്യുവർ കോപ്പറും അല്ല പ്യുവർ സിങ്കും അല്ല, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ മിക്സ്. ആൻഡ് ദെൻ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്രം ദ ഫിഗർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് the impurity atom or the solute has almost the same size as the solvent, so that it can replace the solvent atom from its position. That is substituting the solvent atom. That is called substitutional solid solution. And for substitutional solid solution, that is, for example നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അലോയ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ
സം റൂൾസ് നീഡ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ്. അല്ലാതെ എല്ലാ ആറ്റവും എല്ലാ സോൾവെൻ്റ് ആറ്റവും എല്ലാ സൊല്യൂട്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ മിക്സ് ആവാൻ പറ്റില്ല. സോ സം atoms, that is some materials, atoms of some materials will accept atoms of some materials, but not all materials. അപ്പോൾ അതിന് സർട്ടൻ റൂൾസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് റൂൾസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആക്ച്വലി ദ മിസിബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റംസ് വിൽ ബി ഗുഡ്. മിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മ്യൂച്വൽ സൊല്യൂബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന റൂൾസാണ് ഹ്യൂം റോതറി റൂൾസ്. വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. യൂഷ്വലി അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ ഹ്യൂം റോതറി റൂൾസ് പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ പ്രോപ്പർ സൊല്യൂബിലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ, അറ്റോമിക് സൈസ് ഫാക്ടർ. അറ്റോമിക് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേഡിയസ്, അറ്റോമിക് റേഡിയസ്, അതാണല്ലോ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ. ദ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ഷുഡ് ബി somewhat close together. That is, they are saying the difference in the atomic radii between the two atoms should be less than 15%. എന്നാൽ മാത്രമേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ആവുകയുള്ളൂ. ദ സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? BCCO, FCCO, സിംപിൾ QO. സോ ഇത് പറയുന്നത് ഫോർ എ ഗുഡ് സോള്യൂബിലിറ്റി ദ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടു ആറ്റംസ് ഷുഡ് ബി സെയിം. ദാറ്റ് ഈസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കോപ്പർ ആൻഡ് നിക്കൽ forms a solid, forms an alloy, so forms a solid solution. That is, copper is FCC, nickel is FCC. അപ്പോൾ രണ്ട് FCC ആറ്റംസ് ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ, FCC സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, the chances of forming solid solutions are more. Then electronegativity. Electronegativity also should be same. The more electropositive one element and more electronegative the other, the greater is the likelihood that they will form an intermetallic compound instead of a solid solution. അതായത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവല്ല എങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ, ദേ വിൽ ഫോം ആൻ ഇൻ്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്. ഇൻ്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല, അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Fe3C, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടാണ്. അത് സൊല്യൂഷനായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾട്ട് അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫേസ് ഡയഗ്രാം വരുമ്പോൾ പറയാം. സോ അങ്ങനെ ഉള്ള കേസിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് വാലൻസി. Valency will have more tendency to, a metal will have more tendency to dissolve another metal of higher valency than one with lower valency. That is, always ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ആറ്റംസിലേക്ക്, അതായത് സോൾവെൻ്റ് ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആറ്റം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കമ്മിങ് ആറ്റത്തിൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു. ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വാലൻസി ഹയർ സൈഡാണ് സോൾവെൻ്റ് ആറ്റത്തിനേക്കാളും. സെക്കൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഹാവിങ് എ വാലൻസി ലോവർ ദാൻ ദ വാലൻസി ഓഫ് ദ solvent. So definitely the solvent atom will accept atoms with higher valency. So അതാണ് വാലൻസി ക്രൈറ്റീരിയൻ. സോ ദീസ് ആർ ഹ്യൂം റോതറി റൂൾസ് ഫോർ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. 4 പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇത് എഴുതണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സാമ്പിൾ. നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക, മനസ്സിലാവും. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, then interstitial solid solution. Substitution solid solution എന്തായിരുന്നു? Actually the incoming atoms or the secondary atoms replace the solvent atom. But interstitial solid solution is the incoming atoms, the impurity atoms or the secondary atoms will be having a size smaller than the solvent atom, so that it cannot occupy the space actually occupied by the solvent atom, but it will find a space in between these atoms. That is, these spaces are called void spaces. So അതുകൊണ്ടാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയൺ കാർബൺ, അയണും കാർബണും സ്റ്റീലാണ്. സോ അയൺ ഈസ് actually a bigger atom and carbon is a smaller atom. So definitely carbon won't replace iron atoms. Instead it will go into the void spaces. അപ്പം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി an interstitial solid solution of iron and carbon. കേട്ടോ, സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോയാണ്, അതിനെ പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. കാരണം എന്താ, കാർബൺ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും ഹ്യൂം റോതറി റൂളുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹ്യൂം റോതറി റൂൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് റൈറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. ഇതങ്ങ് വിട്ടേക്കുക. ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് നോക്കണമെന്നുള്ളവർ മാത്രം ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കുക. ഓക്കെ,
and some terms connected. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയണം. കാരണം നമ്മളിനിയും ഫേസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയും. കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ അലോയ്സ്. ഇപ്പോൾ അലോയുടെ ഇന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ അലോയ്ക്ക് ഇന്ന കോമ്പോസിഷൻ അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ് ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫേസ് ഡയഗ്രാംസിൽ ബിഫോർ ഡ്രോയിങ് ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് യു നീഡ് ടു നോ സം ടേംസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പോണൻറ്റ്. അവിടെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ മെറ്റൽസ്. ഇപ്പം കോപ്പറും സിങ്കും എടുത്താൽ കോപ്പറും സിങ്കും കമ്പോണൻ്റാണ്. സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ കോപ്പറും സിങ്കും അല്ലെങ്കിൽ അയണും കാർബണും അതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. അയണും കാർബണും കൂടെ ചേർന്നാൽ അതൊരു സിസ്റ്റം. അതിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസ് ആണ് അയണും കാർബണും. സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. സോൾവെൻ്റ് ആറ്റവും സൊല്യൂട്ട് ആറ്റവും ഉണ്ട്. ഇനിയും സൊല്യൂബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അലോയ് സിസ്റ്റംസ് അറ്റ് സം സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ ദർ ഈസ് എ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആറ്റം ദാറ്റ് മീൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ സോൾവെൻറ്റ് ടു ഫോം എ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ. അതായത് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരു സോൾവെൻ്റ് ആറ്റത്തിന് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് this many number of atoms. So the limit there is a limit for accepting the secondary atoms and the limit varies with temperature. So map say for room temperature ഒരു maximum limit കാണും. when we go to higher temperature limit കുറച്ചുകൂടെ കൂടും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് solubility limit എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ റെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ solubility limit ആണ്. solubility limit വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. as temperature increases the line actually inclines and it is actually it has an inclination towards right. that means temperature increase ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ solubility limit താഴെ ആ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വേഴ്സസ് കോമ്പോസിഷനാണ്. അപ്പം ഹയർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ solubility limit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലോസ് ടു 70 ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 40 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 20 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടോ? ഇല്ല. when it comes to 100 it is actually 80. അപ്പോൾ സൊല്യൂബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോൾവെൻ്റ് ആറ്റത്തിന് മാക്സിമം ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂട്ട് ആറ്റംസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സോ ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ 3ൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.